Yes, good afternoon, officers. Time for a short and cute video. Today's topic, it was mentioned in the newspaper regarding organ transplants. Today's video is not about what is organ transplant, how they are performed and all that, but administrative issues, accessibility issues, and availability issues was the whole essence of today's Hindu newspaper article about organ transplants. So the statistics and some of the core examples of this are very important for writing your essay or for your mains. So let's have a small glance at this particular topic, organ transplants. Now you know that organ transplant, when some defective organ is present in a particular victim or a patient, lot of number of times good-hearted people or people with some requirements, they donate their organs, some before death, some at the time of surgery, some after death. But the issue is after death also, within a span of 24 to 48 hours, they should be able to transplant. For example, liver, eyes and all that. So different organs have different time periods for transplant. But the issue is not about transplant, as I told you. The issue is about administrative hiccups and government financing and government support that organ transplant field is being taken care of. So how government is doing and what are the ineffectiveness in terms of administrating organ transplants is the whole storyline for this today's article. So based on that, let's have a quick glance at important statistics and important examples, what is really happening for organ transplant issues. So first important point is lack of in-house, ante hospital lopala, human leukocyte antigen HLA labs. ఈ ల్యాబ్స్ లేకపోవడం ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డోనర్ అండ్ రిసిపియంట్. సో ఇచ్చేవాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు మ్యాచింగ్కి లేవు. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటిజెన్ ఈ ల్యాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల డోనర్ రిసిపియంట్ మధ్యన అసలు మ్యాచెస్ కుదరట్లేదు. దానివల్ల దిస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ మేజర్ పాయింట్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్. నౌ ఎయిమ్స్ లాంటి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ at Bhopal and Rishikesh, they rely on external labs. Issue is about external labs. Now, in-house labs unte chala advantage. But this has become a negative point because these big hospitals are relying on external labs and dani valla transplants ki delay jarugutundi, especially by several days. So anni rolu ante automatic em avutundi, the donor ichina organ will become useless, paniki raakunda potundi. So donor sacrifice chesina organ ineffective ga ayipodaniki major reason delays in the administrative structures, delays in the availability of doctors, delays because there are no in-house labs within the hospital. So ప్రతిసారి ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ కావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్స్ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. And this has to be particularly taken care of. అయితే ఒక 2024 కేసులో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఒక టైర్ 2 హాస్పిటల్ వాజ్ డిలేడ్ బై 72 అవర్స్. దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ హెచ్ఎల్ఏ రిజల్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల, అంటే హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటిజెన్ రిజల్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆర్గన్ రిజెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆర్గన్ రిజెక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్లీ నెసెసరీ దట్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇవ్వగానే ఖచ్చితంగా రిసిపియంట్ ఆర్గన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. సో హెచ్ఎల్ఏ రిజల్ట్స్ లేట్ అవడం వల్ల ఆర్గన్ రిజెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఫైనలీ ద పర్సన్ డైడ్. సో దట్ వాజ్ అ పాయింట్. అట్లనే absence of skilled transplant teams, this is another issue, major point. First one is about labs. If you look at it, first one is about labs, second one is about skilled teams. స్కిల్డ్ టీమ్స్ లేకపోవడం, ల్యాబ్స్ లేకపోవడం, ఎస్పెషల్లీ న్యూరోసర్జన్స్ అండ్ ఎనస్థీషిస్ట్. ఎనస్థీషియా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, న్యూరోసర్జన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టైర్ 2 సిటీస్ అండ్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ చాలా పెద్ద ఫ్లాప్ అయింది. ఇంకో పెద్ద ఇష్యూ ఏంటంటే సర్జన్స్ని ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఊరికేనే ఇటు మారుస్తూ ఉంటారు.
దానివల్ల సర్జన్స్కి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టైం లేకపోవడం. సో నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టైం ఫర్ సర్జన్స్ ఈజ్ అనదర్ మేజర్ రీజన్. సో దే ఆర్ రొటేటెడ్, దానివల్ల ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్. సో సర్జన్స్ ఆర్ బీయింగ్ రొటేటెడ్, దట్ మీన్స్ lack of time for specialists due to regular works that they have to do within the hospital. Example, kidney transplant at Safdarjung Hospital, Delhi was postponed because of non-availability of a nephrologist who was on leave. So that is another example. So non-availability of, see, ఒక టీం అంటే ఒక్క సర్జన్ ఒక్క స్పెషలిస్ట్తో డిపెండ్ అయ్యేది కాదు. ఒక్క సర్జన్ అన్నీ చేయలేరు. దేర్ఫోర్ అట్లీస్ట్ ఒక టీంలో 4-5 స్పెషలిస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టీము ఎప్పుడు ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో నాన్ అవైలబిలిటీ వల్ల ఒక కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వెంట్ రాంగ్. సో ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ ఫైనల్. అలానే డిలే ఇన్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ డెత్ BSD, విచ్ ఇస్ ఈ కమిటీ లేకపోవడం వల్ల ఆర్గన్ డొనేషన్ డిలే అయింది, దానివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ జరగలేదు. దీనివల్ల పొటెన్షియల్ ఆర్గన్ డోనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ డిలేస్ ఇన్ లీగల్ క్లియరెన్సెస్, దట్స్ అనదర్ ఇష్యూ. సో కమిటీ లేకపోవడం అండ్ లీగల్ క్లియరెన్సెస్ లేకపోవడం వల్ల చాలా పెద్ద ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చండీగఢ్ PGIEMR అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, ఒక బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్ కుడెంట్ డొనేట్ హిస్ ఆర్గన్స్ బికాస్ BSD ప్యానల్ మెంబర్స్ ఏమీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? హాలిడే వీకెండ్. అట్లా అని చెప్పి వీ కాంట్ బ్లేమ్ ద డాక్టర్స్ ఆల్సో. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దే ఆల్సో రిక్వైర్ ఫ్యామిలీ టైమ్, దే ఆల్సో రిక్వైర్ దేర్ పర్సనల్ టైమ్. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ సింగిల్ డాక్టర్స్ ఆర్ సింగిల్ స్పెషలిస్ట్ ఇస్ ఇష్యూ. దేర్ఫోర్ అలాంటి టైంలో సింపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్గా సండేస్ ఆర్ వీకెండ్ హాలిడేస్ అట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక సపరేట్ టీమ్ వాళ్ళ గురించి పెడితే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇట్ కుడ్ బి ఈజీలీ డన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్. అండ్ ఫైనల్లీ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లేకపోవడం వల్ల, ల్యాక్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లేకపోవడం వల్ల అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ పోస్ట్ ట్రోమాటిక్ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కేర్ లేకపోవడం వల్ల, దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్. ల్యాక్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అండ్ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కేర్కి ఇన్సూరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు డొనేట్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ అ లాట్. బికాస్ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లాట్ ఆఫ్ ఖర్చా అవుతాయి, మస్తు పైసలు అవుతాయి. చాలామంది పూర్ పీపుల్ దగ్గర అట్లాంటివి ఉండవు. ఫోన్లో ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుని చేసుకుందామంటే అట్లాంటి ఇన్సూరెన్స్ లేదు. ఎస్పెషల్లీ రీహాబ్ సెంటర్స్లో దిస్ ఇస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ సిటీస్. సో రీహాబిలిటేషన్ పోస్ట్ యాక్సిడెంట్, పోస్ట్ paralytic పేషెంట్స్, పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్కి రీహాబిలిటేషన్ టేక్స్ టు అబౌట్ 4 to 6 months. అప్పుడు అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయాలి నార్మల్గా. బట్ మనకి ఇండియాలో పోస్ట్ ట్రామాటిక్ కేర్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్సూరెన్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్. నౌ ABPMJI, దట్ ఈస్ ప్రధాన్ మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన ఇస్తున్నారు, బట్ ఓన్లీ 15,000 per month పోస్ట్ సర్జరీ immunosuppressants-కి. బట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ లో కాస్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. So it's not that government is not doing, but whatever government is doing for this purpose is very very less and it is not sufficient. So sufficiency levels kuda lekapothe it becomes a bad thing. So for example, a liver transplant in West Bengal discontinued medication because of its cost, resulting in transplant failure within 6 months. This one example because the benefits of the program is not sufficient to take care of post traumatic situations and post transplant situations ki చేయడానికి కుదరట్లేదు. సో దానివల్ల అదొక ఇష్యూ. సో దిస్ అనదర్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్. సో 5th point, 6th point, and finally if you look at it, no case based or performance based incentives for transplant staff లేవు. సో which becomes a negative point. Incentives are not there. దీనివల్ల హాస్పిటల్స్ డిమోటివేట్ అవుతాయి and doctors prioritize or expand transplant services. So this becomes a negative point. For example, Kerala, if you observe, one example you can mention, private hospitals perform 5 times more transplant than government hospitals. Enduku financial incentives are given to the private hospitals, where government hospitals are not given incentives. Danivalla private hospitals machina better coordination undi, government hospitals machina coordination is not so great. So this example can be cited
for on Kerala basis that private is doing better than government hospitals with respect to transplant cases. And one more thing is systemic gaps. So this you can mention as the 7th point, and this you can mention as the 8.6 systemic gaps. Organ utilization వాడుకోవడాన్ని తగ్గిస్తున్నారు. India is only at 25%, while Spain లాంటి country, ఒక చిన్న country, is able to do 85%. This is the example you can cite to say a little critic about the government functions that they are doing. Next, inequitable access, especially in Northeast and Central India, accessibility has become a very, very big point. Madhya Pradesh, out of 50 potential donors, only 9 resulted in successful transplants due to poor infrastructure. So 9 out of 50 ante, it's like 18 out of 100. Less than 20% success rate in a state of Madhya Pradesh. And so, ivanni counter cheyali anukunte, you have to make sure these kind of things does not happen with respect to the field of organ transplant. A multi-pronged approach involving infrastructure, upgrades, and faster certification process, less legal battles, and inclusive health schemes is crucial to improve the India's organ transplant ecosystem, which are very, very important. So this is one of the nice conclusions you can give for this topic of organ transplant. So conclusion, you can use this. So these are all the major points that were covered from the author's point of view, and all are valid points. So better things have to be done from the Indian medical system, and the schemes that the Pradhan Mantri Arogya Yojana, all these schemes have to be, and National Health Mission, ivanni oka synergy laga tayaru chesi organ transplant field ni chala famous cheste manaki medical tourism already is increasing very beautifully. Once this transplant thing is also successful, there will be a lot of inflow of foreigners coming for a very good qualitative and cost effective transplant cost cheyadaniki easy ga avutundi. So dani valla Indian economy grow avutadi, transplant rates baguntayi, legal hassles tagutai, and finally life can be happily saved because there are good people who are ready to sacrifice and donate their organs, especially living ones and about to die situations lo unna vallu kuda they are ready to give. We have seen examples where kids, due to unfortunate situations, accidents అయినప్పుడు వాళ్ళ eyes, liver, lungs కూడా transplant చేయడం జరిగింది. We have seen that. Heart transplants కూడా చేశారు. And government can take better things to be done for protecting people's lives. So if this topic comes, what are the major points you have to mention? A quick glance for them in the reverse way. First, conclusion, I told you, a multi-pronged strategy. Next, systemic gaps no reduce chesukovali. Kerala lo private hospitals versus government hospital issue you have tried. So incentives penchali. These are the points. Next, cost valla tagipotundi, therefore government funding should increase. So Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana lo inka increment cheyali. Government funding and BSD and example of Chandigarh should not happen anytime. Organ donors unnaru, delays valla chala tagipotundi, that delay should be reduced. Brainstem death committees should be improvised. And finally, in-house should increase, especially for human leukocyte antigen, and external labs మీద dependence తగ్గించుకోవాలి. Heart transplant tier 2 cities and rural areas లో పెంచాలి. And skilled transplant team is very much necessary. Surgeons should be given time and accessibility and availability of resources so that they perform their duty well. And finally, you should all be very, very prepared, and a very beautiful team should be established not just in the private hospitals but also in the government hospitals. So, government hospitals lo medical strength ni penchite, government functionality will increase, and that is how good governance, especially in medical field, will pop out in the field of organ transplants. So that's all for today. I hope all of you like the video. If you like it, please like it, comment karo, subscribe karo, and share karo. So Shaman Paidukunla signing off for today. Have a nice day. Take care. Bye-bye.